The most interesting metal detector in the world comes from Germany. Let me start by giving you the keywords. There's electroscope and long-range metal detector. Now you may ask, how do long-range metal detectors work? Arguably they don't. You'll find a million articles online saying these things are the biggest farce out there. According to this article, by combining an electric field with the magnetic field, the long-range metal detector creates an electromagnetic wave, a radio wave that travels independently through space. Star Trek? Electromagnetic waves reflect from many things, particularly objects that conduct electricity. The jargon sounds familiar, but it is supposedly happening long-term instead of something that is more localized, like a induction balance metal detector. What happens when there's 10,000 bottle caps and pull tabs, I cannot tell you. But that gold James Bond-like thing is actually part of a set of metal detectors. You get a traditional, very low frequency detector with it too, and both units seem to connect to the box. I kind of see what they're getting at though. You use the long-range detector to find pockets of treasure. Oh my god. And then you switch it to the more traditional metal detector to pick out the treasure. That's genius. Babe, it's only $6,000. What's only $6,000? This metal detector that looks like James Bond. $6,000. $6,000. Sell $6,000 worth of metal detectors. There goes that one. But God bless Germany. I mean, that's the last country on earth that, like, TikTok has not hit. Like, their attention spans are supernatural over there. There is a 16-minute documentary on the Klayzer GR Pro metal detector. And the first 6 minutes are of people walking. I'm going to give you the Americanized, edited version here, and in the video description, I'm going to link to the original documentary, just in case if we have somebody in Germany watching. But first, please don't forget... Gabby said, hit like and subscribe now. Please. Yeah, please. Άμα δεν το συζητάω, αν όλα αυτά που έχουμε ακούσει και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει είναι όντως πραγματικά, πιστεύω ότι ως τώρα ίσως να μην το έχουν βρει το επιθυμητό αντικείμενο. Τα χωριά εδώ γενικά έχουν πάντα την ιστορία τους. Ναι, και δεν ψάχνονται κιόλας μωρέ. Τώρα οι μπαρμπάδες εδώ τι να ψάξουν τους κασμάδες. Δεν ψάχνονται. Μόνο από τύχη μπορεί να βρουν. Μόνο από τύχη και αφού δεν έχουν κάνει εξοπλισμό. Εντάξει. Τώρα και οι άνθρωποι εδώ του χωριού τώρα ούτε καν τους περνάει από το μυαλό να ψάξουν για κάτι τέτοιο. Και ειδικά σε αυτά τα χωριά εδώ που είναι πείνα και δυστυχία. Ποιος εδώ πάνε στα χρήματα να πάρει τους μακριόξιμους. Μα δεν το έχουν και στο μυαλό τους οι παλιοί, γελάνε με αυτά, δεν τα πολύ πιστεύουν. And the next few minutes is just small talk where we're going to get to the detecting and go. Yeah, German Sopranos. And that's proof that Germans love to watch people walk. No, really, 9 out of the 15, almost 16 minutes of this documentary is people walking. And is that me, or did they put microphones on their feet? That sounds like a breakfast cereal. The next part is walking with dramatic music, at least. No, really, I was on German television. What did they do? They filmed me walking. Hier sind die besten Lost Places von New York. Deutet nichts auf einen Lost Place hin.
Doch direkt hinter einer vielbefahrenen Kreuzung der Eingang. Sich ganz allein auf einem Strand. But this is not about me. Let's get back to the German Sopranos, who I don't even think are speaking German. Θα χρησιμοποιήσω τώρα ένα άλλο τύπου μηχάνημα. Ναι. Να πάρουμε και άλλες ενδείξεις. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να χρησιμοποιείς πολλά μηχανήματα, να συλλέγεις πληροφορίες και να συλλέγεις στοιχεία. Αν δεις ότι όλα τα μηχανήματα εστιάζουν σε ένα σημείο, εκεί είσαι και το σημείο 0. Αν δεις το ένα μηχάνημα εστιάζει εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο παρακάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γίνεται να έχει τόσους στόχους δηλαδή. Δεν υπάρχει να Σε καμία περίπτωση. 10 στόχους. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ψάχνουμε όλους τους στόχους. Κοίτα εδώ τώρα μηχάνημα. Είναι τοπικό, είναι και αποστάσεων μαζί. Θα εκπλαγείς τώρα που θα το συνδέσω το τι μπορεί να κάνει αυτό το μηχάνημα. Θα στάς λίγα και σε παρακαλώ. Ναι. Here we go. It's time for the James Bond weapon. Λοιπόν, η σύνθεση γίνεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, από κάτω βλέπουμε ότι έχει το κόκκινο και το κίτρινο. Λοιπόν, κάνει μια κίνηση στο μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε για long. Πάμε. Το συγκεκριμένο ανεκνευτής έχει δύο τρόπους αναζήτησης. Ο ένας είναι με κεραίες τύπου γάμα, δηλαδή για έναν χειριστή, και έχει και τις βέργες τις δίδυμες, για να δουλέψουν δύο χειριστές. Επιλέγουμε λοιπόν το mode 1 που είναι για έναν χειριστή. Επιλέγουμε το τι θέλουμε μέταλλο να ανιχνεύσουμε. Εδώ για να φαίνεται. Πατάμε το gold και ξεκινάει ο ανιχνευτής να κάνει ανίχνευση. Τώρα παράγει συχνότητα πάνω στη βέργα και το κάνει ανιχνευτή αποστάσεων. Συγκεκριμένη συχνότητα που είναι για χρυσό. Ανοίγουμε την κεραία και δουλεύουμε. Εδώ δεν χρειάζεται Oh my god, it makes rooster sounds. ο χειριστής να είναι έμπειρος. Εδώ παίρνει σήματα και κατευθύνει το χειριστή στο σημείο. Κοίτα, εδώ που έχει πιάσει μια γραμμή εκπομπής. I don't know if you caught that, but it seems to be sitting on a balance that's very loose. It's almost like a professional set of dowsing rods, but we'll get into that. Πώς κλειδώνει. Κοίτα. Ναι, η βέργα είναι κλειδωμένη εκεί τώρα. Φεύγω, κλειδινάει στο σημείο. Always points towards the target. Will that be the case in high trash sites or high electromagnetic interference sites? Εδώ κάνει ένα σταυρό στο στήθος. Τώρα εδώ η διαφορά. Στα μηχανήματα αποστάσεων, όταν έχουμε μεγάλα δέντρα, υπάρχει πιθανότητα οι ρίζες να τραβάνε μεταλλικά στοιχεία για να αναπτυχθούν τα δέντρα. Και η συσσόρευση ευγενών μετάλλων μπορεί να φέρνει κάποιες κινήσεις στα ραδιοσκοπικά όργανα ή στους ανιχνευτές αποστάσεων. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα έχουμε έναν έξυπνο ανιχνευτή που μπορούμε να βάλουμε τοπικά εικόνες να δούμε. Ο ίδιος ο ανιχνευτής μπαίνει πάνω δίσκος, οπότε μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα αν είναι οι ρίζες ή κάτι άλλο. What I've always been curious about these things is if I bring this to a big empty beach and there is a gold ring present, will it be able to navigate me to a gold ring? Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολο είναι να βάλεις ένα δίσκο πάνω που στην ουσία δεν είναι δίσκος, είναι γεωφυσικός. Τώρα λοιπόν ανοίγουμε πάλι το μηχάνημα, ξεσυνδέσαμε την κεραία από πάνω που ήταν αποστάσεων, πατάμε την επιλογή αυτόματο, κάνουμε μια εξορρόπηση εδάφους. Λέει ο ανιχνευτής ότι σηκώστε 30 εκατοστά το ποινίο από το έδαφος, πατήστε το Enter, κατεβάστε το 10 εκατοστά στο έδαφος, πατήστε Enter και είναι έτοιμο το μηχάνημα
Δηλαδή σου λέει κάνε εξορρόπηση 30 εκατοστά πάνω από το έδαφος. 10 εκατοστά πάνω από το έδαφος. Για να σβήσει όλα τα μεταλλικά στοιχεία. Να κάνει εξορρόπηση με το έδαφος. Λοιπόν, τώρα. Κοίτα εδώ, όταν βρει μέταλλο. It's worth noting that this $5,500 to $6,000 detector operates one frequency at a time in this age where everybody seems crazed about simultaneous multi-frequency. Έλα εδώ να δεις, Ηλία. Εδώ έχουμε εντοπίσει ένα μέταλλο. Εντοπίσει. Το μηχάνημα δεν θέλει κίνηση, είναι σταθερό. Οπότε μας λέει ότι έβγαλε ένα μέταλλο. Να το, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Εδώ. Φεύγω από το σημείο, σταματάει. Ναι. Εδώ τώρα βάζουμε μια άλλη επιλογή. Το να μας λέει το τι μέταλλα είναι. Βλέπεις ένα αγωγημό του μετάλλου. Ναι. 70. Ναι. Κοίτα πόσο σταθερό είναι. What he's talking about is target ID in a metal detector, and we're talking about $100 detectors having that these days. $70-72. Έχει pinpointer πάνω. Ναι. Για να δούμε πού είναι ακριβώς. Εδώ αν θέλουμε σβήνουμε τα μέταλλα που δεν θέλουμε να χτυπάνε. Ναι. Έτσι έχουμε την επιλογή να σβήσουμε όλα τα σιδερούχα. Λοιπόν, πάμε και στη γεωφυσικά τώρα. I'll save you the suspense. They don't actually find anything in this video. And that's kind of something you want to do if you drop 6,000 on a detector, just saying. Καλά εδώ, Βασιλεία. Νικολάτε να δείτε. Εδώ τώρα σου δείχνει ό,τι μέταλλο υπάρχει, θα χτυπήσει, θα γεμίσει το ταμπελάκι και από κάτω σου βγάζει την κυματομορφή του αντικειμένου. Μιλάμε για εκπληκτικό μηχάνημα που είναι αλάνθαστο, έτσι δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Έχεις στην αρχή την απόσταση και μετά βάζεις και βλέπεις ένα τοπικό μηχάνημα. Πάμε να δούμε και στο άλλο σημείο που χτύπησε. Εδώ έχουμε ένα σιδερούχο μέταλλο. Πιθανόν επειδή έχεις σπουδιάσει το οξύδο θήκο να τώρα λίγο ενδείξεις παραγωγικά. Και όπου βγάλει σημεία πας και τα ελέγχεις είτε με εικόνα είτε με κάποιο τοπικό. Μπράβο. Με δίσκο. Τα μηχανήματα είναι χαζά, ο χειριστής θα κάνει έξυπνα. Ακριβώς έτσι είναι, Αντώνη. Και αν σου δίνει τη δυνατότητα ο ανιχνευτής να γίνει έξυπνος. Γιατί κάποιοι δεν στη δίνουν, είναι ένας δίσκος. Μόνο βαράει, τίποτα άλλο. I mean, really, the entire documentary is that guy bullying his points on the people detecting with him. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις πολύ έξυπνο. Και να μην σκάψεις τσάμπα ποτέ. Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ θα σου βγάλει 3-4 σημεία το αποστάσεων μηχάνημα. Γιατί τα μηχανήματα των αποστάσεων δεν σου βγάλει ένα στόχο σε ένα τόσο μεγάλο περιβάλλον, γιατί παίζουν ρόλο οι συνθήκες οι εδαφικές, παίζει η υγρασία, η θερμοκρασία. Θα σου βγάλει, εγώ σου λέω 5 στόχους. Θα πας επί τόπου, είτε με την εικόνα, είτε θα έρθεις με αυτό που είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα να το δεις. The best news about this detector, it seems, is you get to look extra cool while using it. And Germans, they love those long, drawn-out shots of people walking with golden phaser guns. And we'll stop right there because the rest of it is more Germans walking. Now let's be serious about this for a second. One of the ancient technologies that is similar to this, that I know for a fact is true, is dowsing. This is a quick excerpt from John Baker
professional dowser. Well, we're just going to demonstrate outside how dowsing works in a practical session with a bottle of water, which is used for finding water, and a copper pipe for finding copper pipes. Bottle of water for starters. Initially we'll start looking for the water, and obviously there's a copper pipe before I get to the water, but I should be ignoring that. Mentally I should be ignoring the copper pipe, and I'm just concentrating on looking for water. So if I carry on over here, when I get to there, I hit the water. And that is very precise, that's exactly where it ought to be. If I step forward a bit, I lose it again. If I come back, I get a reaction. And if I come back further, I lose it again. I've forgotten all about the water now. So I now start looking for the copper pipe. And again, that's the copper pipe, and it's right over where it ought to be. If I go a bit further forward, I start to lose it. If I come back, I hit it. If I come back again, the rods open out. Go back to the copper pipe. If I walk across it, I lose it, but the water doesn't have any effect on me at all. Pipes are always under the ground, but we can pick them up at whatever depth they're at. You hold it in a rather strange way. It all feels quite wrong when you hold the stick, because you think you ought to be holding it like that, which seems to make more sense. But in actual fact, everything is sort of counterintuitive with this. So you hold it like that, and you might notice that the fork stick will come up slightly just before it starts its descent, which in some instances can be really dramatic, but it's quite enough for this little bottle of water. So anyway, I'll go as slow as I can. Now the stick is starting to come up now, I can feel it. Now as you can see, that's quite dramatic, and that's just for a tiny little bottle of water. If there was 400 or 500 gallons of water an hour rushing through 200 feet beneath me, that would move quite fast, almost to the point where it would take the skin off the inside of my fingers. For those of you who are still dowsing doubters, I recommend that you check out an article called Science, the Physics of a Dowsing Pendulum. As I see it, there is also physics to long-range metal detectors. But here's the thing. There's so many other factors out there that can interfere. We know that as detectorists when we see iron present, when we see higher mineralization present. And we're talking about putting a coil right over the ground. What if you're 20, 30, 40 feet away? Can it walk you there? To tell you the truth, I don't know the answer to that. But I will be reading the comments to this video. I bet we're going to get some people that have tried Klayzer detectors. I know they're big in Germany and in Europe, not so much in America. But it's a fascinating product, and I like the concept of, using a long-term detector to get you to a cluster, a patch, and then you use the stuff that we are so used to, a regular metal detector. So that's very creative. Don't know if we can afford that right now. I've reinvested, okay? But that's a little bit out of my price range. Maybe when the channel gets a little bit bigger, I don't know. Anyway, I thank you for watching. I look forward to reading your comments.